ఫస్ట్ అయితే మనం బ్లూ ఓషన్ మోజితో అయితే ట్రై చేసేద్దాం. నెక్స్ట్ అయితే మనం మింట్ మోజితో కూడా ట్రై చేసేద్దాం. ఇంకా ఫస్ట్ అయితే గార్లిక్ కబాబ్తో ట్రై చేసేద్దాం. నెక్స్ట్ ఇంకా చికెన్ రేష్మి కబాబ్ కూడా ట్రై చేసేద్దాం. చికెన్ బిర్యానీ కూడా ట్రై చేసేద్దాం. హే గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనదర్ వీడియో. మన 365 డేస్ ఛాలెంజ్లో ఈ రోజు అయితే డే 23, టైం వచ్చేసరికి 10-12 అయితే అవుతుంది. సో ఈ రోజు మన బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే ఓట్స్ ఫ్రమ్ పింటోలా బ్రాండ్. హైలైట్ ఉంటుంది ఈ ఓట్స్ మాత్రం. అండ్ ఈ ఓట్స్ని ఓవర్ నైట్ అయితే సోక్ చేస్తాను. లైక్ ప్రీవియస్ నైట్ ఓట్స్, మిల్క్ అండ్ పీనట్ బటర్ వేసి ఫ్రిడ్జ్లో అయితే పెడేస్తాను. దాన్ని నెక్స్ట్ డే తినండి, మ్యాడ్ ఉంటుంది. నాకైతే ఈ పింటోలా బ్రాండ్ ఓట్స్ ప్లస్ పీనట్ బటర్ అయితే చాలా నచ్చింది. టేస్ట్ మాత్రం సూపర్ ఉంటుంది. మీలో ఎవరైనా ఈ ఓట్స్ని ట్రై చేస్తుంటే కమెంట్ చేసేయండి. సో ఫైనల్లీ నేనైతే జూబ్లీ హిల్స్ దగ్గర ఉన్న పారడైస్ బిర్యానీకి అయినా వచ్చాను. అండ్ ఈ రెస్టారెంట్ ఎగ్జాక్ట్గా పెద్దమ్మ టెంపుల్ ఆర్చ్ పక్కన అయితే ఉంటుంది. ఇంకా మనం లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఫుడ్ అయితే ట్రై చేసేద్దాం. రెస్టారెంట్ అంబియన్స్ అయితే స్పేషియస్ అండ్ కంఫర్టబుల్గా అయితే ఉంది. సీటింగ్ వచ్చేసరికి అరౌండ్ 50 to 60 మెంబర్స్ వరకు అయితే ఉంది. ఫస్ట్ అయితే మనం బ్లూ ఓషన్ మోజితో అయితే ట్రై చేసేద్దాం. పర్లేదు, లెమన్ ప్లస్ ఆ మింట్ ఫ్లేవర్ అయితే ఎక్కువ వస్తుంది. గుడ్. నెక్స్ట్ అయితే మనం మింట్ మోజితో కూడా ట్రై చేసేద్దాం. ఆ మింట్ ఫ్లేవర్ ఎక్కువ తెలుస్తుంది. ఈ మింట్ మోజితోలో పేరుకు తగ్గట్టే మింట్ ఫ్లేవరే ఎక్కువ తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంకా మనం ఆర్డర్ చేసిన గార్లిక్ కబాబ్ అండ్ చికెన్ రేష్మి కబాబ్ అయితే వచ్చింది. ఇంకా ఫస్ట్ అయితే గార్లిక్ కబాబ్తో ట్రై చేసేద్దాం. బాగుంది. ఈ గార్లిక్ కబాబ్లో ఆ గార్లిక్ ఫ్లేవర్ అయితే బాగా తెలుస్తుంది. అండ్ చికెన్ సాఫ్ట్నెస్ కూడా బాగుంది. చికెన్ అయితే పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయింది. అండ్ ఆ స్పైసెస్ కానీ మొత్తం అయితే పర్ఫెక్ట్ ఉంది. నెక్స్ట్ ఇంకా చికెన్ రేష్మి కబాబ్ కూడా ట్రై చేసేద్దాం. ఇందులో కూడా మ్యారినేషన్ అయితే బాగా అయినట్టుంది చికెన్కి. ఆ మసాలా కానీ ఆ స్పైసెస్ కానీ ఈ చికెన్లో అయితే బాగా తెలుస్తుంది. ఈ చికెన్ రేష్మి కబాబ్ కూడా చాలా బాగుంది. రెండు స్టార్టర్స్ అయితే బాగుంది. నెక్స్ట్ ఇంకా చికెన్ బిర్యానీ కూడా ట్రై చేసేద్దాం. రైస్లో మసాలా అయితే కరెక్ట్గా ఉంది. అండ్ ఆ గీ ఫ్లేవర్ అయితే ఎక్కువ తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంకా చికెన్ పీస్ అయితే ట్రై చేసేద్దాం. చికెన్ పీస్ కూడా చాలా స్మూత్గా అయితే ఉంది. రైస్ అయితే ట్రై చేసేద్దాం. ఆ ప్యారడైజ్ ఆథెంటిక్ ఫ్లేవర్ అయితే తెలుస్తుంది. ఓవరాల్గా బిర్యానీ అయితే బాగుంది. ఈ బిర్యానీలో స్పైస్ ఎక్కువ అవ్వకుండా మసాలా అయితే బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంది. అండ్ పారడైస్ బిర్యానీ లవర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారో కమెంట్ చేసేయండి. ఓవరాల్గా బిర్యానీ టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది. అండ్ ఏసీ వల్ల బిర్యానీ అయితే చల్లగా అయిపోతుంది, అదొక్కటి మైనస్. టైం వచ్చేసరికి ఆఫ్టర్నూన్ 1:22 అయితే అవుతుంది. అండ్ రెస్టారెంట్ అయితే మెల్లమెల్లగా ఫిల్ అయిపోతుంది క్రౌడ్తో. సో మన టోటల్ బిల్ వచ్చేసరికి 477 రూపీస్ అయితే అయ్యింది. దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే గైస్. ఈ వీడియో ఎలా అనిపించిందో కమెంట్ చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అండ్ మీరు మన ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ అయితే ఆల్లో పెట్టేసుకోండి. ఇంకా నేను పోస్ట్ చేసే ప్రతి వీడియో మీకైతే ఒక నోటిఫికేషన్ ద్వారా అయితే వచ్చేస్తుంది. మనమైతే ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్ బాయ్. అండ్ ఆల్సో హైదరాబాద్లో మీ ఫేవరెట్ ఫుడ్ లేదా ఫేవరెట్ రెస్టారెంట్ ఏంటో కూడా కమెంట్ చేసింది. సో దట్ నేను నా నెక్స్ట్ వీడియోస్లో ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళి ఆ ఫుడ్ ఐటెంని అయితే ట్రై చేసి నా హానెస్ట్ రివ్యూని అయితే మీతో షేర్ చేసేస్తాను.